تليفون حفظت لكم سي المدير باش يقدم لك كلمه باش نكون عارفين مع هذه هذا برنامج التراجم. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك اجتماعنا اليوم يصب في تنميه شركه أرمي، وخاصه في بروجي جروب. وبالمناسبة دونك نرحب أولا بالسيد أندري أوستين تاع الأورغانيزاسيون بوم، ونرحب كذلك بالأخت مديرة تنمية الاستثمار بمستعلي. دونك في هذا الإطار اجتمعنا لكي نختتم الزيارة التي قام بها الإكسبير مسيو أوستين حتى يعطينا حوصلة على الذي على دراسته للمؤسسة ويعطينا سي ريكومونداسيون وكل هذا يصب كما سبق القول في تنمية المؤسسة، وخاصة في استقرارها وتنمية أرباحها والحفاظ على مناصب العمل. Non seulement on va sauvegarder les postes de travail, et en même temps on va développer davantage notre activité, surtout au niveau du projet que nous avons à Alborji. Et sans tarder, je vais passer tout de suite الكلمة إلى السيد المدير العام يقول كلمة، ومن بعد سي أوستين باش يعطينا واش شاف في لونتربريز أرميك. So the floor is yours. Okay. Do it in English. My French is not that good. Most of it I understand, but speaking is a little bit difficult. What I'm going to present, first of all, I'm very proud and I'm very grateful that I can be here right now between you and present what I have done in a rather short time. I arrived here last week, Wednesday. It's Thursday now, so we have had almost 7 days. And in that 7 days, I have had to do my job. I had made my analysis and made up my recommendations and my thoughts, and well, that's what I tried to do. And all of that put in this book of 22 pages. And I'm very proud to present French translation and an English version, which is the that's the final reports. What I'm going to present is some highlights, just a few highlights, not all the 22 pages. And I just want to point out the last sentence on the screen. That's what I learned from my first boss when I started to work. And that's what I always try to remember. As we deliver on demand, this is just the picture we just took from all the group. Okay. I want to tell you first something about the organization I work for, PUM, Netherlands Senior Experts. Just a short introduction. The vision of PUM is a Dutch governmental organization. The vision is a world in which entrepreneurship drives sustainable development. And by that our mission is share the knowledge we have for vibrant business and better lives. And what important is that our values from PUM, we commit to volunteerism and a collaborative approach.
شغل ماشي تخلصوهم C'est ولا سي بون. minimum. It's voluntary work. I'm not paid for it. Yeah, it's ما just يخلصونيش voluntary. قال لك تطوعي. We strive for positive impact on social, economic and environmental levels. رانا باغيين باش الحاجه اللي نوصلوها باش نحسنوا من الجوده تاع الشركه تاعهم. And we adhere very much to the highest standards of transparency, integrity and accountability. خاصكم زعما كاع اللي نعطوه لكم شغل ما فيهش اي شك. We respect diversity and actively promote gender equality. ديفيرسيتي سي نرحبوا كاع الناس ماشي زعما باغ اكزومبل دي زعراب ولا دي زالجيريان زعما كاع الناس كاع. We advocate and adhere to the latest corporate social responsibility standards. عندنا ثاني عندنا ريسبونسابيلتي الشركه تاعنا عندها ريسبونسابيلتي. And we believe strongly in partnering and collaboration to enhance our والخدمه impact. تاعنا تكون اشتراكيه شغل ماشي غير انا نتوما تدوا انا نمد وانتوما ثاني تمدوا. So I really feel as a partner of your team. انا نحس روحي شريك لكم. إن شاء الله. In the various countries where we work in, so the local representative here in Algiers, تسمع عندنا هذه هذا فيرست نتوما الاولى اللي خدموا معكم هنايا في الجزائر لوكال كانت على حاجه لوكال. C'est lui qui est venu le premier. Ils sont venus avant lui. and once a request from the applicant has been من accepted, جا الطلب تاعكم من اكسبتينا. a senior expert is matched on the basis of applicant's demand, experience and availability of the expert. سو على حسب الاكسبير دونك هو اللي جا كي جا الطلب تاعكم هو زادوا هذا الاكسبير. And again, we as senior experts, we are not paid, it's voluntary work. ما خلصوناش. My expenses for travel, etc. are paid by them, but that government, راهو هي اللي تخلص له and the lodging is paid by the MD, ولو لوجمون هنايا which I'm very grateful for. We as PEM, we are still active in 70 countries around the world. رانا كاع على 70 بي. Oui. Which number is brought back after this year to only 31. في هذا العام قلصوها وردوها 31. That has to do with decreasing budgets in Holland لو بيدجو شغل and the better standard of the several countries which have been up in their developments. So need to مين شافوا صوالح مين شافوا كالكو بي الديفلوبمون تاعهم طلع دونك ils ont réduit هذاك لو. and unfortunately Algeria is one of the countries which is done off the list. صاي l'Algérie صاي بعد éliminer من la liste. In fact you're doing too good. في التنمية الأفريقية. قال لك راكم تخدموا علامة زعما ماشي. لا كمان بلا فعلا عرفنا انسان هو انت. At least we had the chance to know you. Yes, of course. Well, we are active in 70 different sectors, from restaurant, hotels, engineering, 70 secteurs. fishing, everything. And we have some 3,200 experts. عندهم 3200 experts. 3200 على هادو كاع sur 70 secteurs. كاع هادو راهم مقسمين. Différents secteurs. Okay, we always work in what we call PEM format, نخدموا مع فورماسيون. as well as the work we do. As for the report, we use the standard لا format. ثاني الرابور ثاني اللي نديرو ثاني فورماسيون. And that's in fact three main issues: problem definition, analysis, and conclusion recommendations. Il a défini le problème, de l'analyse, où il a donné aussi des recommandations. And in the first part, the problem definition, description of the company, and يصبحكم تعريف عام على هذه الشركة. description of the داروا problem. البروبليم ثاني. And for me, it's always the goal to discover in the first 2-3 days what the real problem is, because it's not always on paper. There's always something else, and that's always the most interesting part of the mission. And then I make my analysis, and then the conclusion recommendation, of course based on what we hear, what we see, my expertise. على حسب الاكسبيريونس تاعي. باش يسموك سامحينا. معليش. Okay,
To Earl Mick. Description of the problem. This is just a small passage from the report. And what I concluded is, and what we concluded is, because that's what Mr. Missoum asked me, the company is looking for improvements in general, effective business model, and how to change and in what phases, on manufacturing procedures, marketing, training to improve production capacity. And this is important, this should be done by assess and evaluate the entire production setup as it is right now. In relation to and preparing of the new phase. باش يوجدوكم الفاز الجديدة. Okay, you already translated more as I said, but that's okay because that was understood. Fine, see. I tried to what I advise to see in relation to what you're going to do in the new factory. قال لك أنا الأناليز اللي درتها على حسب شنو غادي ديروا في لو نوفو بروجي. As a kind of preparation on the next step. في الخطوة الجاية. Just some main issues, some main points from my analysis. Le point important. The company is financially sound. You're making good money. Financièrement. Oui. All people I met and all of you, you're highly motivated. You're willing to improve. And you're very much loyal to the company. Vous êtes loyal à la compagnie. أوفياء. راكم بنيتكم. تخدموا بنيتكم. يقول لي كاع الناس تخدم بنيتها وفياء للشريك. What's very important in the market is that, to my view, that MIC is well known as what I call a solution provider, a provider for dépannage, for service and maintenance. That's on the marketing side. On the manufacturing side, still analysis, you've got 4 departments, 4 départements, each business head of department. chaque département عنده un chef de service. Really. No CNC machines, but good maintained machinery. عندكم ما عندكمش واحد لي ماشين تاع CNC هذوك لي نيميريك ما عندكمش نيميريك بصح عندكم لي ماشين ملاح. But all the machines is fit for the current job, and that's it. كاع لي ماشين راهم pour le moment راهم يتخدموا. You have lots of space, that's an عندكم advantage. ليسباس بزاف. Poor lighting, in my view. And your housekeeping should be and could be improved. البلاصه اللي نخدموها فيها housekeeping. البلاصه اللي يخدموا فيها ماشي مظلمه ومام ماشي تما شغل مام شاف الوسخ فيها ذاك النهار على حسب ما كان يقول. Also in the yard here, there's a lot of scrap, there's raw materials mixed up. Yeah, clean it up. قال لك نقوها. And I try to focus on l'informatique aérienne. خصكم un réseau spécialement pour l'informatique. And there are too many steps going via technique and méthode. عندكم بزاف لي زيتاب اللي ديروها في الديبارتمون تاع التكنيك والميثود. It's engineering, it's calculation, it's making offers. الانفلاسيون ثاني يديروا فيها لي زوفر كاع هادوك في هذاك لو ديبارتمون. Telling delays, purchasing, quality check. لو نومبر داشا. ياك شويه خص ما ديروش كاع في ديبارتمون واحد. ديسونتراليزي. There's no planning and real scheduling of orders. ما عندكمش ثاني جدول اعمال منظم. And maybe most important is there's no independent quality control. You do have the quality control, but it's not independent. And even important is, in my view, in case of any doubt in any step, the headmaster has to be consulted. في أي حاجة تدوها toujours تدو لافي تاعهم toujours revenir à sa décision. يعطيك عنده لا شارج بزاف هو اللي ياخذ لي ديسيزيون. بصح قال لكم توجور كل واحد ما يبغي ديسيزيون توجور يروح ليه هو. فوالا شنو ندير شنو ندير.
So They have to seek it's your a matter- guidance. Yeah, of course. It's a matter of what do you call it? No, okay, come back on that. Then the production of series. You make, at least that's what I'm told, lots of series, trailers, for instance. And that's in fact not a series production, but it's based on a piece by piece ماشي manufacturing. سيري نتوما عندنا سيري بصح هذه بيس با بيس. And it takes too much time. And it takes too وتضيع much. بزاف الوقت، تدي بزاف الوقت. And it takes too much of your capacity. تدي ثاني لا كاباسيتي تاعها. Okay, then up to conclusion recommendations. That's my view from what I have seen, what I hear, and from my experience. على حسب الاكسبيرينس تاعي غادي نعطيكم دي ريكومونداسيون. First of all, MIC is famous for its service in case of dépannage. قال لك مع ميك معروفه في السيرفيس تاعها تاع البنات. And I would really say it loud, keep this going and spread it out. قعدوا على هذا المنوال. This is a wonderful, wonderful سي marketing. بيان. Go up to the roof, spread it out, say it loud, yeah? You gain customers. You can gain كيما customers. هكا تربحوا لك ليا. And besides that, validation for ISO 9001 is strongly advised in my view. كاين واحد السيستم هذا تاع ايزو قال لك ريكوموندي كنت دير. Monsieur l'expert, monsieur Laurent, il est là. Monsieur Laurent. You're the expert. Il parle de la normalisation, l'ISO. ايزو تاع بزاف. Oui, on a déjà discuté sur les deux, l'ISO qualité, l'ISO environnement et surtout l'ISO pour la prise de l'échange. On a déjà contacté des experts spécialisés dans l'ISO pour intervenir dans le cas. Okay, okay. Merci. That will give you more dedicated process, better defined responsibilities, نعطيكم هكا باش الخدمه ثاني تكون even better product quality. ثاني في الكاليتي كاليتي. And it is an introduction towards your new project and preparation for IATF 16949. نوفو بروجي ثاني. And that's what you need, absolutely need there. Même le Without that, c'est pour le terrain, pour le nouveau projet. C'est une obligation. هذا l'ISO est recommandé. Most of the point mentioned just is helps widen your customer base, get more customers in. توسعوا في الخدمه تاعكم باش تدخلوا لي كليون. As far as manufacturing production is inside, my view would be appoint one production manager for the whole site. La vie تاعكم un manager pour l'équipe كاع production. L'équipe de production خاص un chef. For workflow processes, and that in fact supports everything you do, bring responsibilities down into the organization. خاص تكون عندها Chaque chef de service, chaque chef de service a une responsabilité تاعها. هو And I'll come back on that. chaque organisation. Install an independent quality control. Installons département تاع qualité de contrôle de qualité indépendant. In fact, now the butcher is checking his own meat. TNM, Technique and Methode, is now controlling a part of what they do themselves. And that's not good. You have to do it independently. خاص ديروها séparément. Ça veut dire que Contrôle de qualité ماشي كيما l'organisation. c'est pas le département études et méthodes de production qui fait le contrôle de la qualité. Il faut que Il faut un autre service. Parce que راهي la charge تما. And by bringing responsibilities down in the organization, let every operator check his own work. كل واحد اوبيراتور هو يلاحظ اناليزي روحه. Everybody who ويقول does هذه انا something درتها فوالا انا درتها. is responsible for what he has been doing. ماشي And هو let him say, okay, what I did is right. ماشي هو دارها وبعد يسقسي اسكو راهي مليحه ولا ماهيش مليحه. Donc on va Let him هو think on the list. الريسبونسابيلتي تاع الخدمه تاعه. That makes life easier, gives more responsibility. ويسهل لكم ويخليكم كل واحد عنده الريسبونسابيلتي تاع خدمته. Another thing is that I would strongly advise to install what I call a logistics department. نصيحتي ثاني تديروا ديبارتمون سبيسيالمون تاع اللوجيستيك. Logistic in the sense of forecasting, planning and scheduling. فيها ثاني بلانينغ ثاني تاع جدول الاعمال يستفهم. And forecasting is long term, planning is on a weekly or daily الفوركاستينغ هي basis, تنبؤ. and scheduling is on machine level. Purchasing c'est les achats. And then combine that with purchasing. Purchasing c'est les ventes.
bring cost price calculation is right now at technique et méthode. But let sales, let commercial department decide about the sales price. الكوميرسيال هو اللي يدير لو بري تاع لي فونت. لي بري تاع لي فونت. En principe, le commercial il doit faire la vente, donc il ne va pas établir les coûts. Les coûts sont établis. لا هو قال لك لي فونت. لا هو راه ماشي. Les coûts sont établis par l'étude des méthodes. هو بحال دايرها بصح قال لك لو كوميرسيال هو اللي يدير déclare. Okay, and that all that discharges the MD from decision making. وعرفوه ثاني من الديسيجن ميكينغ باش ما يديش هو كاع الديسيجن. At the end, he is and will be still responsible. هو ريسبونسابل مي يعرفوه ثاني من الديسيجن اللي نورمالمون ما يديرهمش هو. He should more rely on all of you. You are responsible. You do the job. You know what to do. You know how to do. على بالكم شو ديروا؟ صاير راهي ليكم. عرفوه من لا ريسبونسابيلتي. That makes your life all more interesting because you get more responsibilities. That makes his life far more easy. سهلوها عليه. وسي ان بليس بور فو حاجه مليحه ليكم نتوما اللي تدوا لا ريسبونسابيلتي. And that ends up in an organization chart, and that's just in brief. Yeah? This looks like this. In the line is the MD, is the commercial department, is manufacturing, business production department, and is technique and methode. And as supporting departments, there's human resource and finance as it is now, and there's logistics and quality control, as supporting departments. اللي يخصكم كل وحده وديرها سيباري. And then you're up to standard what you need also for what you're starting up. D'accord. And then for production of series, that's just a small recommendation. I really think that with a few minor investments, you can increase productivity and efficiency there. By a simple CNC cutter for strip and rod, by a simple CNC lathe with automatic feed. By manual punching machine. Maybe some smart dies for welding assistance. Smart dies, smart c'est intelligent. تاع ديكوبر انتيليجنت. But you're better on that. Some redesign, maybe a detail. To speed manufacturing. To speed up manufacturing. تعاود ديزاين وكاع هذاك كالكو ديتاي باش تسرعوا من manufacturing هذيك. And then when you do so, balance then capacities in the line stations you have. You have several line stations, so you create flow in this respect, and that brings up your efficiency. And to my view, good, cheap, second-hand machinery will do here. You don't need a plasma cutter or whatever. Some general remarks. Keep doing what you're already good at. And spread it out. Shout it out. Consider to invest in an ERP system, an enterprise resource planning system. C'est un logiciel intégré de gestion avec un serveur et qui fait le réseau pour le réseau. And in fact, avec d'ailleurs réellement, M. Makhouchi le sait, fait l'ISO 9001-2015 ERP c'est entreprise aussi, c'est but it links all departments and it links all the information. So you have on all spots the same information at the same time. Yeah, that makes life easier as well. Yeah, and it's also preparation for the new project because it And the last thing is, and that's minor, but maybe important, take into account in cost price calculation, and as far as I've seen, now you do it on historical value, take into account replacement value of machines and not historical cost price. Because when you replace a machine for a new one,
your cost price will explode once. C'est sûr. Parce qu'il faut calculer toujours le coût prévisionnel des machines pour qu'on puisse en avance calculer le coût des pièces et du marché. Oui. Okay, the summary, I won't go through that, but that's in fact summarized what I just mentioned. The last line, Nick is financially sound, people and staff are very much willing to improve. First steps should and can be made soon. Clues are given here. In this report. قال لك الكلوز هي نصائح راهم في هذا الغطاء. And it's up to you. It's really up to you all. C'est à vous de voir. Il a راسدوا les recommandations تاعي. I'm just an outsider. I'm just an outsider. I just see what I see. قال لك أنا كخارجي راني نشوف ومن بعد. Monsieur Austin, parce que nous avons fait appel à l'expertise, justement, d'abord connaître le diagnostic de l'entreprise et savoir comment on va le développer. Donc, certainement, Radio Show a des recommandations tard. So we should follow your recommendations since we have Okay. Well, some personal notes. Des notes. It was really a great pleasure being here. Ça a été un plaisir d'être là. Part of your family, and I see you as un membre de la famille. Thank you very much for all your hospitality, for all of you. Merci. Merci. Thank you for your cooperation, your open discussions, all the information you gave me. It's for you. I did. And also, when I got home, by tomorrow, we'll still can keep in touch. سمعتي l'entreprise malgré تروح تديروا معنا. تبقى في l'entreprise. Sorry. Any questions? عندكم quelques questions? Il y a des questions et posez des questions. Donc, j'aimerais bien que le technique, c'est le côté technique qui doit poser des questions surtout sur le processus de fabrication. Côté technique. Otherwise, I would. معليش واحد يهضر بالعربية نورمال عندها يترجم لكم شيء. And in fact, this is what I'm doing. And that's what film transmission translated into. Well, you can read it yourself. أعطيه خلطة وكلتها نهار علمه كيفاه تصيد وكلتها الأرض. That's what we do. Okay, again, it was my pleasure. And I hope you have a lot of success in the future. We'll keep in touch. Merci. Merci à vous. نديروا فوتو مع بعض ولا يوريها لنا؟ Thank you very, very much. Thank you all for this. Arabic. This is a gift. Small bit. Well, thank you again. It's really very nice. It was enough being here, but okay. So I can come home now. Question à propos de ce que M. Austin a dit. J'espère que vous avez compris ou bien, de toute façon, par la suite, on va faire comprendre le rapport. Pour le moment, réellement, M. Austin, il est toujours avec nous jusqu'à demain. Et s'il y a une question à poser, on peut lui la poser même la nuit. Avant de partir, attendez. Last question. Donc نشكروا السيد أوستين على قدومه إلى الجزائر وخاصة such a good help to our company. ونتمنى له العودة كاملة.
وكما قلنا في البتيت écrit Ça, c'est ton aussi. We made. Wonderful. This cook's for you. Yeah. Et c'est ça. Great. Super. Thank you so much. هذا الاجتماع في الحقيقة تاع فان ميسيون تاع مسيو أوستين. It's very nice. It's the last meeting. Sure. Je veux dire, votre présence chez nous a réchauffé nos cœurs parce que réellement, on va aller de l'avant. Parce que Being here has been such a good help in our company. Okay. So we et on a réuni tous les cadres de l'entreprise et on a quand même rehaussé notre présence avec Madame la directrice de l'ANDI, donc l'Agence nationale de développement de l'investissement, et Monsieur Ahmed Mahrouk, c'est notre expert financier. And he is also our counselor. Yeah. Et on vous remercie encore de votre présence parmi nous. تفضلوا. صاحبك هنا بيقول لك كلمة، أقول له كلمة. Vous m'excusez, j'ai des invités. Il y a des invités là. وتمنيات يعني تكونوا دائما ناشطين كيما هكا اوفياء خاصه للشركه ولكن الشخص رب العمل لانه يعتبركم كلكم اعضاء من العائله تاعو الكبيره. Moi je suis sûre que Eurlnik a beaucoup d'avenir. Je ne le dis pas parce que il est devant moi ou là c'est un ami maintenant. Je le dis parce que j'en suis convaincue. Et les prochaines années, avec les prochains projets, avec la prochaine perspective, il y a beaucoup à faire. Et espérons que vous donnerez toujours autant de votre énergie, de votre dévouement à cette entreprise-là. ثم اللي راه جاي اكثر من اللي كان اللي راه جاي اكثر من ناحيه العمل ولكن اكثر من ناحيه الازدهار. دونك نستناو توجور منكم نفس الوفاء ونفس وكل شيء وحاجه اللي مليحه. انا نقولها لكم moi je suis rentrée dans beaucoup d'entreprises mais je n'ai pas trouvé des entreprises d'ailleurs عمل il peut confirmer une telle organisation un tel esprit d'équipe. Vous êtes en esprit d'équipe. Il faut continuer à rester sur cette cadence-là. Vous avez le même objectif, restez sur cette cadence-là. Il faut rester professionnel. Et vous l'êtes, je pense que vous l'êtes tous professionnels. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Et M. Khadanissoun a une vue lointaine. Et j'espère que vous serez parmi cette vue-là et vous serez parmi son équipe future. Et je n'ai pas de doute sur ça. Voilà. Maintenant, il vous a fait, monsieur l'expert, des observations. Il faut les voir, il faut les prendre en conscience et améliorer. Parce que se dire dans sa tête que non, je suis bien comme ça c'est mauvais. Ah oui. Il faut toujours, parce qu'une vue externe est plus objective qu'une œil à l'intérieur. Donc lui, c'est un expert qui a vu des entreprises comme vous, qui a vu des entreprises dans le monde, dans le même métier. Donc il a déjà une idée sur le secteur, et son secteur d'ailleurs. Donc il vous a fait des remarques très objectives. C'est à vous de les prendre en considération et à vous d'améliorer tout ça. Voilà. Et ونتمنى لكم من كل قلبي التوفيق والازدهار. Nous sommes vraiment fiers de notre entreprise. Je me considère un membre de cette entreprise. Et aussi remercier Njila pour cette intervention. Un organisme public qui accompagne l'entreprise sur place. Donc c'est déjà important. Donc c'est la proximité des organismes publics, l'investissement, le soutien à l'investissement. Ça donne un engagement de l'État
envers le secteur privé ou public. Donc revenons à l'entreprise MIC, à sa tête, M. Qadam Issoum, que nous remercions beaucoup pour ce qu'il a fait, et surtout le personnel qui fait beaucoup d'efforts dans un métier difficile en Algérie. Le secteur de la mécanique a été un peu détruit, malheureusement. Et là, c'est à votre honneur, moi je suis très fier et très content de voir le secteur préservé, du moins par le segmentaire. Nous sommes là pour apporter notre contribution dans toute modestie. Nous allons entamer bientôt un plan de mise à niveau de l'entreprise pour aller vers un diagnostic plus approfondi sur les fonctions de l'entreprise et surtout pour demander de l'État un accompagnement financier pour l'investissement, pour la formation, pour l'encadrement et pour développer l'entreprise. Donc nous avons placé la barre plus haut puisque nous voulons entrer dans la sous-traitance de la pièce de rechange automobile avec la création de la nouvelle usine qui sera érigée à Bourgia. C'est un défi, c'est à vous de le porter, c'est à nous de le porter et je crois que nous sommes capables, la confiance dans l'effort, dans la compétence algérienne et je vous dis que nous allons réussir Inch'Allah et le remerciement à l'ensemble de l'équipe. Merci. مع الحاج رحنا شرق رحنا غرب رحنا كل بلاصه تلاقنا مع الديريكتور شي يقول لنا اللي تاعكم مليحه باش تقعدوا ديما مواصلين في هذه المنوال تاعكم عندكم ايكيب مليحه عندنا خدامه ملاح متكاتفين مترابطين واحد المدير شنو قال الحاج قال له ودي الايكيب تاعك تكون تختارها بالحبه فاهم يعني لازم نقعدوا كيما هكا كاع العام مازال قدام ان شاء الله كما قال لك يقول الخير مازال قدام واحد اي حاجه ولا اي مشكله واحد لازم يرقى حاتم يبان يهدر يبين روحه ما كاش مشكله مع الحاج هذا خونا هذا ماهوش اللي باباه واللي خوه واحد ما يبقاش هكا زعما هارب ولا ليك حاجه ماش باغي نقولها ولا مش باغي نديرها اللي عنده حاجه يقول واللي عنده مشكله يقول ونحلوهم ونقولوا ديما هكا في 11 التجهيز راه مبني على رجال ماهوش قدم يسمى وحده ونساء ونساء رايحه لازم نكملوا كيما هكذا نمشوا لقدام وراه عندنا مستقبل كبير في الشركه ولينا ولولادنا باش تخمموا مليح باللي هذه لونتربريز راكم تبنوا فيها وتفي دي زيفور ما تنساوش باللي راه عندكم ولاد راهم جايين لا فابريكاسيون ميكانيك راهي الاولاد يخمموا دائما الانسان يخمم كيما هكا ما يخممش غير على راسه ابنوا الشركه وابنوا هذه البلاد لا فابريكاسيون ميكانيك هي بلادنا مبنيه على كل شيء على البلاد يعني نخدم قلت لكم شحال من خطره نقول لكم قادر المكازا تعبوا المكيمه لينا كل فيها الخبز انا ولاد الساعه القمر ما يهمنيش انا طرا حنا راه يهمنا البلاد لازم نخدموا ونتكاتفوا مع بعض ونمشوا لقدام اللي داروا قدامنا واللي راهم جايبين الوطن راهم يجيبوهم علاه الفيكول يجيبونا من الخارج نديروا مونطو عليهم علاه ما نخدموهاش حنا علاه الكاميون يجي نديمونتي من الاوروب ونجوا حنايا نديروا غير المونطاج هذه لازم نحسوا لها شويه هذا الحاجه لازم نوصلوا باش نخدموا حنا رواحنا علاه ما نخدموش رواحنا باش راهم فايتين هذا راني في الميدان ونعرف الصوالح ما راه فايتين حتى بحاجه ونتكاتفوا ونديروا في اليد وراهي الدوله تاعنا راهي تدعم فينا وراهي حلت لنا البيبان باش نقول لكم يا جماعه قال لك واش تحب دراهم روح دي واش ماتيريال واش يخصك روح دي هذه لونتربريز راهي معروفه راهم دايرينها رجال اللي قدام راهم معاولين باش يعاونوها ويوقفوا معاها باش نروحوا نديروا نيجي كبير ونخدموا ونخرجوا لابياس من عندنا وتروح نخرجوا حتى للخارج علاش كل تحت يا جماعه وقفوا معايا وعاونونا ونوقفوا مع بعض ومازال المستقبل لقدام. السلام المهم على كل حال الخلاصه هو احنا استقبلنا في هذه الايام القليله السيد أستاذ والذي
عبرها سنواصل في تنمية الشركة وخاصة البروجي تاعنا تاع بورجية، وإن شاء الله نقعدوا مع اتصال معه باش أي حاجة on va lui poser une question dessus. وش نقول لكم؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله.